Ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television, TTV Times 360 Malawi, Facebook page komanso Times Radio. Tafikanso ndi programu ina ya Times Exclusive mmene timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amenenso ali ndi nkhani zosiyanasiyana zokuti auze Amalawi. Programu imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints ndipo dzina langa ndi Wonder Msisia. Khalani pompo. Wow, I think K-Peach looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Kupitilira ndi programu yathu ya Times Exclusive kuchokera pa Mtambo pa dziko la Malawi kulilongwe kumene koko ku hotelo ya President Wamot. Ndabwera sopano ndi alendo athu amene tikucheza nawo mu programu iyi. Alendo athu ndolemekezeka bambo Timothy Mtambo amene ndi nduna yoona kuti pasamakhale tikhale oyanjana national unity mdziko muno. Komanso ndi commander in chief amene wawa CFT Citizen for Transformation. Ndakulandirani tu commander in chief. Komanso honorable. Zikomo. Tidanena kuti unduna kwanuku kuli nkhani zambiri ndiye tibweraso kuti tiyankhulane ma programs angapo. So tikalonjeza timafuna tizikwanilisa. That's why ndakusakanibe nkukupezani andi ndithokoze kuti mwandivomera kuti tiyankhulane. Tidachita kuma programu ena muli musuti ngati nduna pano ndikuona kuti anthu amanena atu kuti comrade ife timamuona kuti tili naye limodzi akakhala kuti ali chonchi. Zamasuti zija comrade amazadabwisa ta comrade izi simbali yano comrade. Now I'm happy kuti muli mu comrade sopano. Kodi is it a must kuti nduna ya boma izivala suti tai simungamaluledwe kuti muvale chonchi ndikumagwira ntchito zanu ngati nduna? Yeah, in fact tinene kuti organization ina iliyonse imakhala ndi ma etiquettes. Kavalidwe mmene utakuyankhulira mmene utakupangira behave, you know, ngati cabinet minister pamakalaso ma recommendations azovala. You see, even mu parliament mujomaona kuti makala zena sikwenikweni amana suit usavale kala iyi. Yeah, if you remember, there was a moment Russia's panda soldier anavaa suti ya red inacho parliament and it became an issue. So I think ndi nkani ya ma etiquettes. Koma ineo I feel good and relaxed when I'm in this attire because zovala ngati zimenezi for me it represents a struggle. It reminds me where I'm coming from. That I shouldn't forget where I'm coming from. I shouldn't throw away my values. We belong from the streets, we belong to the people, and we need to represent the struggle. So I feel good. So in most cases, when I'm not in an official setup, yes, I prefer dressing up like this because I represent a certain constituents as well. Yeah. Nkhani imene yakavalidweso ndikukhulupiraso kuti bwina ndi nkhani ya mbali yanuso kuti kodi Amalawi amatichita define ndikavalidwe kotani. Anzathu ena kungomuona munthu umene wavalira umaziwa kuti uyu ndi wa West Africa. Yes, wa Ghana. Uyu ndi wa Ghana. Yes, Nigeria. Ifeyo bwanji tili ndi zovala zathu zoti zingatichita identify as part of our ID apart from chitupa chija kachiyankhulo. Umene kuso ndi mbali naso kuti mwina tinakachita kuconsider. Ndiyofunikira kwambiri. You know, tikamati identity ya munthu pamakhala zinthu zambiri. Chikaridwe, mavalidwe, mayankhulidwe, and you know, zina so imakalabe kuti what values muri now. It defines who you are. You know, Ghanaians ukangoona zimene mavala zinsalu amaziwa kuti this is from Ghana. It's very important kuti anthu azitipanga identify our uniqueness. That's why if you ngati ministry tikupanga promote cultural cohesion.
You see, cultural integration. Kuti anthu tiyambe sopano kuzipanga expose to be proud of zimene timapanga, zimene timavara. Kuti zovara zathu so za Malawi, should be respected. That's why ine ndikunena kuti ineyo ngati munthu ndimamva bwino ndikavara zimene ndavarazi chifukwa it represents a struggle kumene tachokera. Sometimes people would say kuti kandodo india chani ichi ncha chani, you know what I mean. Yeah, in principle it's symbolic. It's symbolic chifukwa kumene tachokera kuja. During the whole struggle I had a stick in my hand. Koma if you look at that stick, is different from this one. That was a revolutionary stick. Yeah. Exactly, by far. That one, it was a stick I was using because I was in the jungle fighting. But this is a symbol of peace. When I'm with this stick, I feel peace. No. And this cannot even harm you. No, comrade. Yes. This one cannot harm you. This is a symbol of peace. And every time I'm with it, it reminds me. You see? The day I release that stick, then I'll know that I'm back into the struggle. But panopa, I feel Malawi is peaceful. Tiende limozi ngata Malawi, timange Malawi wantendere, Malawi wa chikondi, Malawi wa umodzi. And ineyo I'm humbled and honored to be appointed the Minister of National Unity. I take pride in this because ndikamaona udindo sinmaona ngati a mayor position. Ndimaona ngati utumiki, a calling from God. Zinthu zoti yanjanisani anthu. Bweresani chikondi pakati pa anthu, musasankane mitundu, musasankane zipembezo. These are heavenly values. So ineyo, I thank God, I thank the President of the Republic. Kuti I was given the responsibility kuyambisa unduna wa nyuwani, koma unduna umenewo, it has got heavenly values. Now, tikamakamba chonchi kuti tikuyenera kuti tibwere pamodzi, tikuyenera kuti tizikondana, tikuyenera kutanthauza kuti pali zinthu zina zake zimene zimatigawanisa comrade. Kodi tinakhala pansi ndikuzichita identify ndikuona kuti kodi what are some of the issues zimene zikuwasiyanisa Malawi kapena zimapangisa kuti wina akazipsya mtima azikangana ndi wina ngati unduna mwafikapo ayi paja kuzichita identify kuti ndizi chifukwa tu tikamangomwena amati movie wachiponyeponye titaumangoponya because probably we don't understand what our problems anduna. Kobas. The starting point ukafuna kulimba ndi vuto lina ndilonze kuyena umvesesa what are the root causes. Kuti chikupangisa vuto ndi chani. Now, my issues are division, disunity, conflicts, kapena ma misunderstanding kuti anthu asamamvane muno Malawi, kapena pazikarabe kasango. Ndi ambiri amene akupangisa zimenezi. But let me just acknowledge kuti anthu tizimvesesa chifukwa tikamaonaso kuti kapena kukubwera ministry, kukubwera chakuti timangoona ngati mwina sogolo yamangokhala pansi kuganiza kuti zibwereko zimenezi. I'll keep repeating. Pama values akulu a dziko la Malawi pali ma values awiri. Freedom ndi unity zomwe zili pa logo ya government. It means ife ngati Malawi tinazipanga committee ngati dziko tizakhala united ndipo tikuyenera kukhala free. But we have never taken advantage kuti can we create an infrastructure or system yonesesa kuti ife commitment yathu imene imaoneka parogo paja ipitirire paka na kalekale. Now, a president sets up ministry imeneyi chifukwa ministry imeneyi kuyenera kutandizira kutana ndi zinthu zimatigawisana. Number one, pati zinthu zambiri. Chinthu choyamba nene kuti anthu timasempana pakanza ndale. You find that chifukwa choti we differ political ideology, oro anzano apangeza bwino bwanji amangoti izo zopanda pake kantima kuti asakarepo awa tikare ife. So Malawians, we are isolated, kapena we are disunited because of my principles are politics. Number two, pamakaraso religious conflicts. Mwaona madera osiyana and kuyamba na chifukwa chota kusiyana zipembezo. My examples in Dambili, zachitikapo kumangochi, zachitikapo kumachinga, we have had those things in the recent past. And woti kumapangidwa discriminated chifukwa cha chipembezo, chifukwa cha zimene mapanga believe.
the watchtower Jehovah's Witness nawonso anavutikapo nthawi ina yache chifukwa choti mwina on their position on my religious values and ma countries ambiri kumakana nkhondo chifukwa choti anthu asembana pa nkhani ya zipembedzo. So this is one of the thing, nkhani ya zipembedzo imapanganso disunite. Paliso issue ina yaikulu kwambiri, distribution ya development, distribution of wealth, chitukuko. Umapezeka kuti chitukuko mwina chikupita mbali imodzi ya ziko, anthu ena they start feeling isolated. Zimabweresa disunity, zimapangisa anthu kumadana chifukwa choti ena kuona kuti ena kupangidwa favor, ena the more special than others. Yet as a country tukuyena kuti tonsefe we should be united. So ineyo ngati ministry yatu is supposed kumaonaso kuti development akuipanga distribute bwanji, ukuku kuli misewu yambiri akuikaso misewu yambiri kumene kom budget. Is that fair? What about ena? So my job is also to advise government kuti iyayi apapa simungapange chonchi, zitukuko zikale evenly distributed. Ena ananena kuti mwina futo lokuti zitukuko zathu sizimakhala evenly distributed ndiyo kuti central government sometimes ndiyo imabwera ndi zitukuko icha, pamene tikapanga decentralization kuti mphamvu ku anthu kuti anthu aja ndi azinena zitukuko zawo, koma chifukwa cha kusiyana kwa ma interest kuti pena central government imakhaso naso ndi ma interest yake. So imapezeka kuti kupitisako zinthu zina kumene kuja zimene anthu ena akhala kunena ma council zena kuti pali some of the ma infrastructure zena amene akhati kumanga kumbuyoko piwale maybe chifukwa cha zandale, kumapezeka kuti dali lina lake basi kumanga kuchi stadium anthu kumasuwa chochita nacho because people didn't demand for that. Now how do you make sure kuti zitukukozo zikupita bwinobwino konsekonse pamene mwina pakumakhala ma interest osiyana kuchokera mwina ku central government ndi ku local council? Yeah, basically I think even before I clarify funzo limenelo ningomaliza final factor imene nimaona kuti imagawanisana chikhalidwe achewa atumbuka achani, you know, these zimapangisa so divide anthu. But I think ndingochita emphasize kunena kuti funzo mwafunsa ndo labwino because anthu ambiri we ignore issues of development. I'll give you an example. There are some areas ngati kuno kumalawo kuti anthu amadandaula, they feel discriminated. I'll give you an example, maybe people in the north. They have been complaining. There have been public speeches and the politicians have gone there during campaign kuwauza kuti ayi tikarowa ifeo tipanga zakuti. You understand? Kuchitipa wenya huko anthu akumene koko amachita nawo ta ife we are cut off. Anthu simati kuonda, we are even not being part of. Kwa basi mukaona kuneno the same story. Sometimes chikwawaso na also the same sentiments amabwera. I'm just trying to give examples. So it means if we are not careful tita kubweresa mpungo chifukwa cha zimenezi. Indeed, one of the solutions, effective decentralization. We have not devolved zenizeni ngati ziko. Sometimes in the paper achabe kuma the central government amachitabe clean to power. So pamenepa pakufunika proper civic education, proper development formula. Sindufuna ri mumponyere muntu wina ndofuna chiro meme mugireni iyo. That's why sitingaikane bakale civic education kuti anthu amvesese munanena ma program ambuyo aja kuti amalawi amene akuziwa udindo wawo apereka msonkho. Yes. Akapereka msonkho amalawi omwe aja akupita kwa sogolo uzana ati msonkho ndimapereka uchi tati konzereni se watu amalawi ozindikira udindo wawo achitaso demand development. Yes. Apangaso demand development, apangaso development equity, apangaso development I mean they also demand equality, they also demand fairness, they also demand justice, accountability. Chifukwa akudziwa that civically empowered. You understand? They will know kuti tikamanena kuti government ndi fair anthu. They will not be inserting a politician kuna kuti inuyo mwarepera. They need to say it's us, it's corrective. So izozo zonena kuti civic education ikufunika pena paliponse. It's not even an issue of discussion. It's a fact. We need to invest in this if we are to really take Malawi to the next level, because citizens who are not civically empowered are difficult to govern. You need to civically empower citizens so that they can actively participate in the development and the governance of their own country. So that is very true. So chimendi kunena kuti decentralization ndiofunikira, tikapanga devolve osa just pakama upapepara ndi ma resources yomwe, you will find that development will be even.
okay, but political will and direction ya central government ndiyofunikira, because you can be devolving more resources kwina kupita ma resources ochepa, that imbalance still more will be there. So what we're saying, pakufunika what we call the development formula, which promotes equitability. You understand? Equitability. For instance, I would say, okay, ukungati kuri miseo 5 kale, tisanene kuti okay, for equality tiapase so 5 5, we have to balance. Ukungati kunali iwiri, then you say okay, at least ukuti aonjezereko pang'ono ukorede kuri zakuti pamene paja, that is equitable. It's not just a matter of zikari equal chifukwa ena maybe they're a bit advanced. You see, so as a ministry, one of our most important roles ndio nena kuti kumaziona madandaura andu akuti akudandaura, then we advise government, we advise leadership. Nineo ndinapita ku Mwanza and andu akumwanza kudandaura zakuti. And I think for the sake of national unity, you know, for you to feel the sense of belonging, you have to be included. Inclusivity brings that sense of belonging. And if you're at Ziko, we need also a proper policy. You also, Malawians who are in diaspora, now also as Panga feel to say they're still connected to the Republic of Malawi, much they are far. So as a ministry, we have also to look at those things to say, how can we come up with the policies that even make our brothers and sisters go diaspora zionaso na onso kuti na feso ndife ya Malawi ama tuwerengera. You understand? Kuti you are from Mali, kwa uchita manyazi kuti ukakauli ndiwe Malawi ukhalina chake chonyazisa. Makanga di ma Americans. Yes. Ama American. Ama Pena pali pose. Abafuna wena ziwe kuti tili ndi American pano. Feso tifike pale pa Japa una kuti tani. We need to do tifika that. pale pa Japa tizine ndine Malawi nantu. There is a Malawian there. The sense of patriotism. You know, my countries yanza tungatu China. Amapunzira mapunziro ma patriotic studies. Patriotic studies. Kuti ana kama kuraja. They should feel to say the best thing that happened to them is being a Chinese. You understand? So they preserved their culture. Panali ntawi inacha nzatu kuchina kujanali ndi nkondo zimena mati opium wars. And they call it a century of humiliation. They failed to say the world humiliated them for 100 years. From one war after the other. So what they did, kapena pache panaponyedwa bomba, anapanga preserve. Pama oneka benga pano ngati bomba dinaononga. Yes. So ama atenga nao. Maga kumbusa. Mwaona? Anatira kuira kwambiri. Koma because of your government, look at where we are. So they're making people to be patriotic. So we need to preserve our heritage. Chabwino. Now, takambapo hapo za China, takambapo za Americans, tukufuna tukusika pa fundo ya Malawi. Yes. Imene kundibwesa kunkhani ina. Tikamakamba nkhani kuti zifukwa zimene zikuti gawanisa ndi chani, timati tikazipanga identified zizichita address. Nkhani inaso imene imatuluka kwambiri nziko munomo, ni nkhani ya mitundu. Mwakambapo iniyo zoti Malawi, mchewa, chancha, komanso khungu. Pali Amalawi ena, amene si akhungula kuda. Adachokera maiko ena kubwera kunoko ndeti matinera kuti Malawians of probably Asian origin. Yes. Kama Malawians of American origin. Yes. Wherever they're coming from. Kumanda Malawi mwina 10th, 15th generation. Kwa basi. Kuti kunoko ndi kwawo. Ndeti kambe awawa of Asian origin wa amwenye. Pakatipa Amalawi amwenye ambiri akhala kudandaula kuti Amalawi tikuwaona kuti ndi anthu okuba. Yes. Alibe chilungamo ngati pakuchitika za zakazikumveka zimene amangoligwisa ntchito linoli kuti angotenga ndalama sapanga nawo participate zinthu zina, bwanji saponya nawo vote, bwanji sitikhala nawo muntandiremo, bwanji sitikhala nawo mundirandemo, bwanji sitikhala zambirimbiri, komanso kungwaona anthu oyipa amenewa without even kuamva kuti nkhani zawo ndi zotani. Yes, pata kukhala awiri atatu amene sadachite bwino, koma tidapanga penti onse ngati olakwa. Tisanafike kukalata imene analemba, nimati tingoyambira pamene papa. Ngati unduna wanu munapanga notice mukugwirapo ntchito bwanji kuti tisamasankhane even ndi skin color. Choyamba ndikufuna ndikuyamikireni. Funso limene ndilofunikira kwambiri. You know, constitution ya dziko la Malawi under section 20 imapanga forbid discrimination of any kind. Tsango la mtundu wina ali onse. You know, constitution inafika kunena kuti
or any other status atachula zonse even za racism nkuyankulazo because sankana chifukwa cha khungu is racism. Now anachula zonse or any other status or opinion tsanko la mtundu una aliyense ndilosaloledwa. Zomwe zikutanthauza kuti baibulo ya dziko la Malawi imakana. So ndikufuna ndinene kuti palibe munthu muno Malawi woti andi justification yomusala munthu wina aliyense chifukwa sanko ndilolesedwa pa malamulo a dziko lino. Kani zimene mwayankhulazo zimamveka kwambiri. Anthu ambiri kumane amwenye ndiokuba, amwenye chakuti, amwenye the corrupt, amwenye zinthu zambiri. Zinthu zimenezi ngati zimenezi tikazilekerera ndi zimene zitakubweresa even xenophobia ija timayiona. Timadandaula kuti anthu aku South Africa kutitamangisa akupha anthu akutani zimayamba pang'ono pang'ono. So ineyo chimene ndinganene pano nchonena kuti it is wrong to paint mtundu wonse wa anthu with one brush. If there is one rotten apple ndizora kuika kumanena kuti onse ndiotere. Chifukwa chimene ndikunena izi ndizi. In any society pamapezekabe kuti pamakalabe wina wacho walakwa. That's why tindi malamulo. Ndipo tikunena kuti ngati wina wapezeka kuti is corrupt, kandi Indian, Malawian of Asian origin, can Malawian of Chinese origin, Malawian of South African origin, Malawian of American origin, they have to face the law. Chifukwa lamulo silimasankha kuti uyakuoneka bwanji. There is a reason why lamulo analipanga kuti silima mvaso rosimero, because lamulo it has to be applied as it is. And the leadership yachakwera ikunena kuti rule of law, no one is above the law. So ineyo mafuna ndinene kuti we can't protect anyone. Warakwa ndi wantundu wina uliwonse kuti timuteteze because ndi wantundu wina uliwonse. Lamulo silimalola zimene. But we can't tolerate kuti people should be punished because of maybe their color or mtundu wao. Kuti okay, lamulo tilipanga apply kwa awa likalira mphamvu kwa awa iyayi. Lamulo zimenezo mumakana the rule of law regime ya tonse government ikukana zimenezo. Now if you ngati ministry talandirapo kumva kuti anthu akudandaula zinthu zimenezi. And those are the reasons why this ministry exists. Kuti we need to address osayang'ana nkope, osayang'ana mtundu. But my issues ena mene anthu akupanga raise the genuine. Okay? The genuine. Za corruption mukapezeka anthu wawiri atatu and corruption yoti ziweso kuti oro tikamane ati amwenye sapanga woka. Amapanga ndife tomwe. Ma civil servants, ma politicians, chanchani. Koma when we are pointing fingers, we point one direction. For instance, inenditakana kuti I will not do corruption with you. Mundu angapange corruption. Pike. Sizingateke. He will not do. So we tolerate it. But we try to push the narrative kuti ndi awaoka kupanga zimenezi. There are other issues zimene mwayankulapo za kapena kuti savota nawo. Those are genuine issues. In fact, the Malawians, and they need to be proud of their country. You know, one of the symbols of patriotism is to take part in an electoral process. The civic education. You understand? There's many. Civic education kuti adziwe kuti nangasi you can't be a true citizen when you cannot participate in maujeni decision making aziko yako through voting in the otherwise. Actually, if they at ministry, what we want to do to fund a national dialogue on this matter. We want to engage the community and share with them to say these are the issues people are presenting. And those people raising my issues, they will be free to be part of the dialogue. You understand? Yes. Because you find that even in the Indian community, Malawians of Asian origin, you find that some people, they don't even do business with government. Kuma people say, akupanga corruption. Nena mango panga ma business, so they don't even require. Kuti they have a contract ndiboma chanchan. So ineyo chimene ndikufuna ndisindike nchonena kuti now also on their part they need to understand that they need to be part of the community. I want to see one day a cabinet minister, a Malawian of Asian origin, a minister of finance.
Minister of Agriculture, Zimenezo so that zifuna they're jo- also actively participating in the day-to-day affairs, because that's how people feel belonging. But if they isolate themselves, zimapangiza be and kumakhala ndi maganizo ngati mwina the things they are raising kuti they feel they're not part of this, but when it comes to this they're part of that. So I think we want to promote that dialogue so that pamawa we might be sitting on a time bomb. Zikukura, that narrative is going on, and azangopanga ziganizo zorakwika. Chabwino. Mukuonera Times exclusive kuchokera kuno ku Times Television, TTV, Times 360 Malawi, komanso Times Radio. Ndikucheza ndi Honorable Timothy Mtambo amene ndi a Minister of National Unity, komanso yowa ndi a Commander in Chief, a Citizen for Transformation. Programu imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khala ndi pompo. Wow. I think K-Pitch looks amazing on that wall. The electric blue cassette for me. Come on. Look at the tango, candy pink, bent orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ndakulandiraniso pamene tikupitirira ndi programu ya Times exclusive pompano pa Times Television, TTV, Times 360 Malawi, Facebook page komanso pa Times Radio. Tikucheza ndi Honorable Timothy Mtambo amene ndi Minister of National Unity. Tathawa chifukwa cha mvula. Nthawi ino ndi ya mvula, ndi tathawa tinali yapo pa dzuwa, kwabwera mvula, tathawira pano kuti tipitirize programu. Amene wani ma blessing. Mvula sitikudandaula tuzati tidya. Timaifuna chakudya chikubwera. Chabwino. Now, timakamba nkhani tisanapite ku break yonena kuti kusankhana mtundu chifukwa cha kusiyana kwa khungu. Nde kudalembedwa kalata kuchokera ku akuti Forum for National Development, yes. Fryson Jones amene amadandaula kuti kukhala ngati kuti anzathu achimwenyewa akumakhala olakwa, ngakhale kuti malamulo amanati munthu uzikhala kuti ndi osalakwa mpana khoti tanati ndi olakwa, koma iwo kukhala ngati akumakhala ngati kuti ndi olakwa pokati apeze kuti ngosalakwa. Now, kumakhala nkhani ziwiri honorable. Iwo akudandaula kuti akuchitidwa nkhanza chifukwa chokuti anthu akuwaona ngati kuti ndi anthu amene akusokoneza, ya ikhala ngati apanga zakatanga imene makambira wewe wachapa. Komanso kuli mbali ina ya Malawi imene akuona kuti wait a minute. Kodi inuyo mmazitenga ngati ndinu Malawi kapena dziko lino munangolitenga ngati chi business chanu, kuti as long as you are making money you don't care kuti mutenge nawo gawo meti panera muchamwena kuponya zisankho. Even Malawi wangati inu ndine kuti akhale pa ubwezi oti munafuna kukatirana ndi kaya mwana wanu simalola muntenga ameja mumpitisa ku India kumene muti sikwanu kucha, mukantenga Malawi ucha munkweza ku bode, mulipo anthu awiri kukugwa mvula, mpeza ndi Malawi akhala ku bode kuja kunyowa ni mvula iyo jali kusogola kuyendesa yekha. Ntchito zimene akwagwirisa ntchito za zonyasa zokha kwalipira ti malipiro tochepa kwayankhula mwa chipongwe, sitikukhala nawo ma location imu anthu mana kuti sono umalawi wanu uli patipo. Mungofuna muzipindula, simukufuna kubwezera ku dziko limene lili. Inuyo mukumabalansa bwanji nkhani zimene zizi ncholinga chokuti musaoneke ngati mukukondera wina aliyense, chifukwa mukaonesa kukondera ndesi tizigwirizana no unity tikufuna icha. Yeah, in fact ngati mmene mwanenera kuonesa kukondera unity singakale. Ifeyo ngati ministry tikufuna tipange promote chikondi ndi umodzi pakati pa Malawi, regardless kuti Malawi original anachokera kuti. Mukati muziunike izizi tonsefe tinachokera kuna kwachi. That's why history imanena kuti madoro anali muno nditi mabatwa ti akafula ndi eni ache. Yes. Eni ache aziko linoli. Ndeto koma ena fe tinachokera pena ena kuti. So tikuyena kumvesesa kuti by the fact kuti munthu anachokera kwina kwache kapena khungu should not be the reason kwa sala.
koma ma issues amene mukuyankhulawo ni ma issues ofunikira pakufunika integration. You see, people should now also they should feel part of this society. There are some issues that and okumapangarezi oti they're also genuine, and pali ma issues amene akupanga complain anzatu of Asian origin which are also genuine. Ngati zijanmanena kuti you can't paint everyone with one brush. Just like kuno even Malawians akunguru kudafi pali yena oti amapanga zosokonekera sitinganene kuti wina aliyense ndi wosokonekera kapena ndi orakwisa. That's why amanena kuti presumption of innocence until proven guilty by the competent court of law is a principle of justice that cannot be violated. So chimene ndikunena nchonena kuti kuli ma genuine issues mbali zonse and izizi tikuyenera tizipange correct chifukwa zinthu zimayenda ngati matenda tizapeza pena pache zafika level yoti we cannot control. So ineyo as minister wa national unity ngati ministry iyi ndi priority imodzi imene tayika pasogoro karata imene ichatinayandira and takati kulandira even ma concerns from even that community. So ife tikufuna tipange promote national dialogue on my issues awo tikumane inuyo ngati dziko ngati tikufuna kuti tithane ndi mavuto we should not run away from the problems. Pamene pali vuto limene tikuona kuti likubweresa kusamvesesana kapena is threatening umodzi watu mtendere watu tikuyenera kuti tikale pansi tikambirane ndipo pokambirana pamafunika kufukura zonse kuntima mbali zonse and kuyankura momasuka ndipo mofasa chifukwa ifeyo ngati ministry of national unity chimene tikufuna tikamanena kuti tikufuna heritage day unity day tikufuna onse even my Indians Malawians of Asian origin ndi Malawians yena oti ndi organized community naonso azikarapo pasiku limenero naonso ationese zikulupiriro zawo so that and they should feel kuti antu awati limodzi asamakale ena kuti iwo ife izizi ngati zijamanena kuti sitimavota now. That is not right. So we need to have a solid discussion and to say onse savota is also not right. There are some people that are voter, you understand, and there are some of them oti mwina nabwera kuno kare kuposa so ena. You see what I mean? So ineyo ndinganene kuti nkani imeneyi nkani mkamanena kuti za labor issues zonena kuti maybe the unfair treatments izozo sitingateteze wina aliyense because tonsefe tili pansi palamuro ngati wina akulakwisa ma fair ma labor laws ndi ma procedures akuyenera kupanga face lamuro. For instance pali issue yaikulu kwambiri imene ndikufuna Malawi andivesese chabwino pamene tonse government through a president yathu timarowa chinthu chimodzi chimene tinalonjeza nchoti tikweza minimum wage kuti minimum wage ifike pa 50,000 chifukwa tikudziwa kuti cost of living chanchani at least tikwezeko minimum wage and ife titalonjeza tinapanga fulfill. Mukumbukiraso president analonjezaso kuti tax free band ikale 100,000 and that was done. Now izizi zikachitika ndi lamulo ndetu kunena kuti minimum wage munanena hapo pamene mumachita list ma issues kuti anthu ena amagwira ntchito for a long time and mwina timalipiro ting'ono tikunena kuti munthu wina aliyense akuyenera kulandira minimum wage as per law. Ndezi zimene tikunena ifeyo ngati anthu ministry ya national unity tikunena kuti anthu amene ngati sakulandira as per the law akuyenera kubwera kuzapereka ma complaints ku ministry yathu kuzadandaula ife tiyende ndi a minister of labor tigwirizane kuti kuli anthu oti sakupanga implement minimum wage. Nde ndikunena kuti izizi zimabweresa disunity anthu mwina kumatukwana sogoleri ngati zinthu sakuwatandiza pamene asogolera kuwaganizira. Nde tikunena kuti aliyense Malawi amene akugwira ntchito yoti akuziwa kuti minimum wage ikuyenera kukhala ikuyenera kukhala 50,000. Chifukwa choti I think pali ma exemption angapo kuti ngati ili ya domestic worker mwina ndi 38 chifukwa chokuti nanga samakhala mwina pa nyumba exactly. Koma zinazi ndi 50,000. Ndiye mukunena kuti ngati munthu ukuyenda kuti for example zilandira 38 akupasa 15 mamota azikupasa 50 akupasa 20
atani anthu achifukwa tu minimum wage anayikhazikisa chama October October yes 2020 yes. Ndi zimene tikunena kuti it means employer has been violating the law nthawi yonseyi ngati sakuwapasa moyenerera ngati sakumpasa 50,000 munthu akuyenera kulandira 50,000 as per the law, which means akara kupanga violate lamulo. Ndiye tikunena kuti and they have to claim kuti ndalama zawo apasire. So if we are just trying to say pamene achakwera kuwaganizira anthu munthu asatengerepo advantage kulakwisa kuti achakwera azioneka ngati sakutandiza anthu. Ndiye ndikunena kuti izizi sizikutengera kuti ndi mtundu wanji kuti maybe Malawians of Asian origin kapena that wina aliyense amene amulemba ntchito and munthu is entitled with that bracket imene inayankhulidwa ya minimum wage and sakupasidwa mmenemo, then anthuwo they should come and complain. And kaya sanali kuwapasa for miyezi ka 11 12, then they should demand kuti apase ndalama zawo. Is we want to promote a rule of law regime. Achakwera pa high five pa janani akuti respect of the rule of law. No one is above the law. Aliyense should be under the law. So ife ngati Ministry ya National Unity amene timaandira so ma concerns ya anthu ambirimbiri chifukwa ife anthu andi ma concerns ambirimbiri this unity imakala affected. Ndizija maona anthu akupita mmiseu chanchani peace imakala tested. So tikunena kuti bwerani muzapange present ma concerns ifeo tichite coordinate ndi line ministry a Ministry of Labor kunena kuti anthu akudandaula izi titani kodi comrade imene munakhala phemu maphika zimeneze yeah. Ma interview atapanga masudi uku iyi ndiyo yamba mutabwera mwa comrade ndiye mukhalano kuti nono muli mbali anthu chifukwa anthu kuyamba maona ngati munataya kuti comrade adasiya civil society adapita kundale sakulaba daso za anthu pano mukuti onse amene akhala ndalama zawo sakulandira bwinobwino azadandaule ino ndi aleba mupita kuku asamabere mwabwereratu comrade anthu asamabere. Comrade, let me tell you this, ineyo I'm a son of the struggle. I belong to the struggle. I believe in fairness. When I see people struggling, complaining, simandwa. I've been a student unionist throughout. I've been a student leader throughout. Because whenever I'm with the people, I look at the issues of welfare. Now, a president, aganzira anthu. Abweresa policy kuti anthu azirandira mwakuti. To ease the pressure imene anthu kumana nayo. Then wina kumapanga violate dala. That's unfair. So, is it wrong kunungonena kuti no and they should demand what belongs to them? It is not wrong. They ifeo tukunena kuti and they should be able to be given what they deserve. Probably mwina tapanga digress kwambiri timakambira nkani yosala na mitundu. Yes. That's our focus. Yes. You get what I mean? Yes. But this was just one of the examples imene inabwera. Ife tukunena kuti kuno kumalawi lamulo la dziko lino limakana kusala na mitundu. Kapena chifukwa cha khungu, kapena chifukwa choti ukuchokera mtundu wanji, chipembedzo chanji, zonsezo lamulo limakana. That's why Ministry ya National Unity is here. We are here to stand up and fight for equal distribution of development and resources. We are here to fight for equality, regardless of the cultures, and regardless of the race, regardless of mpingo, china chili chonse. Kuti amalawi tizisangalala as one unitary state. Now, tikamakamba nkhani za malamulo kuti mwina mu constitution mwathu muli malamulo akuti anthu amene malamulo tili nawo. Komano enforcement ya malamulo aja kuti malamulo aja munthu wapalamula chinthu chimene malamulo akulesa. Kuti mwina abwere kwa nzathu awa amene amalimbikisa no za malamulo kuti agwire ntchito. Zimakhala ngati zikuvuta. So tingapange bwanji because unity imene tikukambayi ikuyenera kuti tizitetezera. Yeah. Ngati tizipanga zina zonsezo nkusatetezera nkumakhabe ma factors ena ake kuti sitikwaonika. Mungafune kuti mwina mwake tizipanga bwanji so that ngati ndi lamulo limene kunati tisasalani. And yet clearly you can see kuti anthu akusalana. Koma it's like we don't know what to do. Even the unfair application of the law Yes. can bring disunity in the country. Yes. If the law is being applied like favoring Yes. other people, Yes. it Mosanka. can bring disunity. Yes. Munaona pakatipa, there was somebody arrested and
ena onse amapanga arrest Amamanga handcuffs. koma yeyo Wina wapezeka kuti anthu angoyenda. anadandaula Yes, and they're kulifa justified. Yes. Sitting and they're justified. No one should receive special treatment before the law. So izizi mkuyankuraso kuti enforcement application ya malamulo, if it is not properly handled, it can bring disunity, it can bring conflicts, and that is why our ministry exists, to make sure that we are able to question such things. Kuti izizi such tikeso tikamania kuti there shall be no discrimination as section 20 ya Malawi constitution, and somebody is doing discrimination, we need to make sure that the law is enforced. Ine ndakala ndikunena, even ndili activist, ndakala ndikunena kuti one of our perennial diseases, the biggest disease that we have as a country, it's basically failure to implement, failure to enforce, and failure to account. Failure to implement, enforce, and account. You know, this is very crucial. We develop a policy, we have to implement it, we have to enforce it, we have to make sure that it is being applied, and we have to make sure that it is being accounted for after implementation. And wabwere kuti tatiuzeni kuti policy yatitandiza bwanji. Honorable, zimezi mumanena kuti momwe nali activist, now you're a politician, nduna ya boma. Ku ministry kwanu takati kukamba program kandi yachitatu zimene mufuna mupange kumene koko. Tidakamba po nthawi ya ndalama kuti ndalama zikulolani chifukwa chikuoneka muli ndi ntchito yayikulu kwambiri. Tikamazabweraso baza kufusa simuzati kalipira ino makwiya tikusata Honorable munatuza kuti mukufuna mupange implement mene tukambira maisho ya implementation awa. Comrade, I'm a servant. The Chakwera leadership promotes servant leadership. There is no way I can shout at you because you are my boss. This must be understood. Ngatena sama zimvesesa. They should understand that the regime, the leadership philosophy we have, respects servant leadership. So I can assure you that when you come and ask me, you are my boss, you are asking for accountability. That's why civic engagement and civic education is very critical, so that people should be able to understand. Maramuro amvesese. Tiafikire antu aziwe kuti okay, tikamana kuti MRA exist ndi mandate yakuti. And antu azimvesesa. So that pamawa MRA, if it's not doing what they exist for, people should ask them, why are you doing this? We employed you to do this. That's why I said we want antu ochangamuka antu oti aziziwa kuti ziko likuenda bwanji. Active citizenship is a principle of good governance. We want active citizens, not docile citizens. Active citizenship does not just mean that you go kunseo and do demonstrations. It doesn't mean that, because some people misunderstand that. This is why I'm saying to say when government provides a platform of engagement, like the policy on national civic education, yatipa asa unduna watu, kuti inuyo ngati ministry, you are the policy holder, and mkwena mchite create national platform of engagement where citizens should be able to be given an opportunity to participate in the governance of the country. They can only participate if we give them the know-how at zero kuti ziko reminder branch, so that they can ask relevant questions and so that they can also put the relevant input. It's about the feedback. Each time you remind me kuti ma demonstrations sipo yambirira pa kusolva chinthu koma kumapeto. Zimamveka ngati kuti mukufuna kumakaniza mademo chifukwa chikuti iniyo munasiya kupanga mademo, because I don't expect to see you doing my demonstrations in sitting at the Capitol Hill. So kama zamveka mwina make kuti akuda Mtambo akupangira chifukwa wadapanga mademo azidaenda, it's like now he doesn't want akachina namiwa akachina Boni Kalindo kuti apangeti mademo akumakumbusa kuti yayi mademo si Wanda ndio muntu ovuta kwambiri. Ndavuta so patona pamene pa you are kundika pakona, you know, and I'm happy zimene kuyankula maganizo ambiri amaganiza so zimene amati no Mtambo yasama yankureko za mademo anapanga iyeyo ndeni madabwa ndi yayi, you know, tiziona nyengo ma demonstrations in Furuwatu, and no one will stop us from doing demonstrations, and this government will not stop people from doing demonstrations. And tikamanena chonji timangonera kuti, you know, demonstrations most cases amaka a last resort. Okay, most cases, I've said most cases, they can be a very serious thing that people can do
you know, Papa, we have no choice. This kind of impunity. No, we have no choice. You get what I mean? But, you know, you have to give dialogue space. It's unless government is closing the doors of engagement, the doors of dialogue. We have no choice. Let's go and clap and say, oh, kuti boma is kuti we are not happy. For instance, ngati tawi jatumapanga matemu. We tried. Let's talk. We wrote letters. We wrote statements. We did a lot of things. Is it not what Zuma kupanga wawa kuti tidani naso program? I keep reminding you chifukwa cholinga ima program ndoti aziyankhulana ma program. Azigwirizana kumene. Tidakamba so program ina imodzi tikupanga kuti kodi kunena kuti bwerani tifuna tikumveni. Andu aja ndikuyankhula inu zi. Yeah, isi tumakalazi. Ifeo andu akayankhula, we act, we implement. For instance, ndingokuuza nzina ndizina. Atabwera akalindo ndi team. Tinakumana. And tinakambirana nawo. And my issues are once we address them. Amayankula my issues are corruption. Then we say Ifeo as government will make sure that ACB is independent and will give them more resources. You know, this the budget made na pereka kwa ACB, if you compare with the previous budgets, this government has shown a commitment of empowering even an institution like ACB. And you could literally to say there is no much interference. You can't see interference like it used to be. Kare mukaro wa mboma makeses onsa mazima azima for 5 years. Mukangotuka mboma azaseguka nthawi imene yamba kupanga nforo. ACB maenda chonje. Koma ACB panopa is able even to question my senior government officials. So timauza kuti we have left them independent. That's why you are able to see very senior people in this government officials have been questioned and have been the president is not interfering with anything. So you can see kuti we are making progress there. Tinauza za tollgate fee. Another ndaura tinati more meeting. As ministers, we resolved to say TCC's menace because we knew kuti it's within our control. Now, agamana kuti mwina zindu ngati zama zama futa kunena kuti muchose VAT. Tumana kuti that is a law. We need to follow the procedure. We need to go to parliament. Kuti parliament tikapange change zimenezi. So ifeo tikamayanka, we do implement zimeneta yankura. There might be some delays because maybe we don't have direct control. Akarindwa nali MP amaziwa the way the raw process imaenda. Net mauza ati inuyo mnali MP zintu zimaenda mwakuti nenani kuti sisani mafuta fuel tumanena kuti mafuta tikugura modura. Tikasisa ngati marau tikwanisa kukagura so business ukugura masheti ukugura 20,000 nde ukagurise maybe 10,000. Are you going to buy machete here na kuti uzagurise so? So we need to balance kuti economy yatu kuti iende zikare mwakuti. So you can see the feedback. Yoti ngati siti na kare pansiti kambirane. Mundu wangu pita panseo zintu zoti we are not the determinant factors. You find that people are going to the streets yet we cannot solve those things within a day. Tafika kumapeto a program yatu sitimata programu hii usana kupasi ni mpata timayankhula zimene zimati siyanisa zimene zimabweresa kugawanikana mziko muno koyambira kwa programu komanso taunika kusankhana kumene kumachitikako kandi chifukwa cha khungu kandi chifukwa cha kumene mukuchokera chani tikutseka bwanji program imene chifukwa choti at the back of our mind tikukamba za national unity kuti amalawi chonde tizikhala mtundu wokondana chifukwa ndi pamene tingachite zinthu limodzi awa Malawi ayi honorable minister. Ndikufuna ndinene kuti okondedwa Malawi ife ndi boma lathu dano ife ndi antchito wanu munatituma kuti tikutumikireni. Ndikufuna ndikusimikizireni kuti chinthu chimodzi chimene timachifuna kwambiri ngati dziko la Malawi ndi utsogoleri wabwino. Chimene ndingasindike pano nchonena kuti amalawi ambuye anatipasa good leadership. Koma tikudziwa kuti mavuto amene tili nawo kapena nyengo zimene tikudusamo sizingate siku limodzi. Tikudziwa kuti zimene tikudusamo izi zikufunika kuti tikonze ma systems, tipange uproot and dismantle chikaridwe kapena kacha yoyipa imene inakazikika muno Malawi. Chikaridwe ngati chokuba kumakuberani a Malawi. Chikaridwe ngati chogawisana mitundu muno Malawi. Chikaridwe chosata malamulo. Chikaridwe choti anthu azisogolera amene ali mboma kumaziona ngati mabwana enafe kumakala ngati osafunikira.
chikhalidwe ngati chimenecho ndi chimene abwana a president achakuda kunena kuti let us fix the systems, chifukwa system mukayipanga fix zimayenda bwino. Galimoto yomweyo kungosinta engine muike engine ya new one imayamba kuthamanga. Computer yomweyo yoti imapanga drag kumangoenda pang'ono mukapanga upgrade the operating system mapeza computer yamba kuthamanga. Izi ndi zimene tazindikira ifeyo kuti dziko lino for the past 26 years zinthu zambiri zinasokonekera. So ifeyo tikufuna tikonze kuti engine ya Malawi iyambe kuyendanso bwino. Pempho la ineyo ndilonena kuti mutikurupirire, mutidalire, ifeyo tigwira ntchito kuti Malawi ayambe kuyenda bwino. Ndipo sitipanga toka zimenezi chifukwa tikuyenda kuyenda ya limodzi. Tikuyenda tipange zimenezi limodzi ndi ya Malawi. That's why ngati ministry yanu iyi ya national unity tikunena kuti we are creating ma platforms oti ife Malawi tizikala pamodzi nakambirana pamene pali vuto napeza ma solution limodzi kuti dzikoli tilimange, ndipo Malawi amene tikumulakalaka ujali mu Malawi 2063 uja tizamukwanilise limodzi. Zikomo ambuya kudaliseni zikomo. Ndathokoza olemekezeka Honorable Timothy Mtambo, Minister of National Unity komanso Commander in Chief wa CFT, Citizen for Transformation. Thank you. Kuchokera kwa ine Wonder Msisia komanso kwa David Maseya amene amajambula komanso kuongolera kuti zikhale mene mwazioneramo pa TV komanso pa radio, komanso kuthokoza ma sponsors athu Rainbow Paints kuchokera ku hotelo ya President Wamoti mu mzinda wa Lilongwe. Tikuti goodbye and continue watching the rest of the programs.